जो आज दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम जेपीसी पीवाई की 2024 पेपर 2 1 से 100 क्वेश्चन तक। चलिए देखते हैं डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इन विच सेक्शन आर द प्रोविजंस ऑफ पेनल्टीज मेंशन्ड द अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेक्शन 67, 68, 69, 70। तो सही जवाब होगा प्रोविजन ऑफ पेनल्टीज अंडर द संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949 आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन सेक्शन 67। Section 68 deals with related procedural and enforcement matters, but the core penalty provisions are laid out in Section 67। ब्रेकडाउन करेंगे हम एक एक सेक्शन को। तो सेक्शन 67 जो है पेनल्टी से रिलेटेड बात करता है। प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टीज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, एजेंट्स, विलेज हेडमेट्स और मुल्लैयत फॉर हु फेल टू परफॉर्म ड्यूटीज सच एज रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग वाटर रिजर्वायर्स, चैनल्स, डैम्स, ड्रेन्स, tanks etc as required by law or custom। सेक्शन 68 जो है प्रोसीड्यूर फॉर रिकवरी outlines how penalties imposed under section 67 are to be recovered typically as arrears of land revenue। सेक्शन 69 jurisdiction से related specifically the authority or officers empowered to adjudicate and enforce penalties। सेक्शन 70 जो अपील से related provides the rights of appeal against order passed under section 67 to 69 ensuring procedural fairness। की इनसाइट की बात करें, सेक्शन 67 is the main penalty clause। It directly defines what constitutes an offence and the liability of landlords or village officials। सेक्शन 68 से 70 are procedural safeguards। They explain how penalties are imposed, who has jurisdiction, and how appeals can be made। This structure ensures that penalties are not just declared but also practically enforceable within the tenancy framework of the Santhal Pargana। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट वाज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड राइट्स एंड इंश्योर रिस्पांसिबल मैनेजमेंट ऑफ कम्युनल रिसोर्सेज लाइक वाटर रिजर्वियर्स। द पेनल्टी प्रोविजन सेक्शन 67 were crucial to enforce accountability among landlords and local leaders, while section 68 were provided a legal mechanisms for enforcement and appeal। Penalties are explicitly mentioned in section 67। section 68 supports enforcement, jurisdiction and appeals। हमने ये देखा लिया क्वेश्चन दो देखो ये। तो अंडर which section of the संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 the provisions relating to exchange of रैयती लैंड इज मेंशन। तो चार को सेक्शन दले 23, 24, 25, 26। तो सही जवाब होगा तो 23। अंडर द संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949 एसपीटी एक्ट the provision relating to exchange of रैयती land is codified in section 23। It allows the रैयत to apply the deputy commissioner for exchanging his land with that of another रैयत। The exchange can only be permitted under the discretion of deputy commissioner। Condition है approval include both parties involved must be bona fide रही है, the land must be in the same village or in the nearby village, the exchange must be for mutual convenience and not constitute a disguised sale, land exchange should generally be of equal value। तो सेक्शन 20 21 रेगुलेट ट्रांसफर्स एंड मोर्टेज ऑफ रैयती लैंड्स टू सेफगार्ड ट्राइबल लैंड राइट। सेक्शन 23 स्पेसिफिकली एड्रेस म्यूचुअल एक्सचेंज बदलाइन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सेल गिफ्ट और इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग कंक्लूजन की बात करते हो तो लीगल प्रोविजन फॉर एक्सचेंजिंग रैयती लैंड अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1959 कंटेन्ड इन सेक्शन 23 एक्सचेंज ऑफ रैयती लैंड बदलैंड। क्वेश्चन 3 हम देखो ये विच डिस्ट्रिक्ट हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया टू इट्स टोटल एरिया अमंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019। तो सही जवाब आते धनबाद। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 धनबाद डिस्ट्रिक्ट हैज रिकॉर्डेड द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज इन झारखंड एट अप्रोक्सीमेटली 6.84% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। फॉरेस्ट कवर डेटा की बात करें तो झारखंड टोटल जोग्राफिकल एरिया 89,714 स्क्वायर किलोमीटर है। फॉरेस्ट कवर 28.82% है 2011 के डेटा अनुसार। चतरा जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली 28 से 33% डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सोर्सेज। धनबाद का लोवेस्ट हुआ है 6.84%। जमतारा मॉडरेट फॉरेस्ट कवर लगभग 16 से 17%। पलामू लगभग 17 से 33%। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया प्लेट्यू फॉरेस्ट। तो धनबाद हैज द लीस्ट फॉरेस्ट एरिया एंड रिलेटिव टू इट्स टोटल। तो रीजन फॉर लो फॉरेस्ट कवर हम बात कर धनबाद के तो एक्सटेंसिव माइनिंग भी हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। धनबाद इंडिया कोल माइनिंग हब बोलल जाए, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहल जाए। एक्सटेंसिव कोल एक्सट्रैक्शन भी हुआ इंडस्ट्रियल जोन्स है यहाँ करी अर्बन डेवलपमेंट भैल है, रिड्यूस द नेचुरल फॉरेस्ट एरिया। दूसरा जो मुख्य कारण है लैंड यूज पैटर्न्स। तो लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड जो है कन्वर्ट करल गेले माइनिंग डम्प्स में, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनवल गेले माइन वर्कर खातिर, रोड्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, लीव्स
लिविंग वेरी लिटिल फॉरेस्ट। तीसरा जो मुख्य कारण है सॉइल डिग्रेशन एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो माइनिंग एक्टिविटीज एसोसिएटेड डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन सॉइल डिग्रेशन, इरोजन एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर मेकिंग फॉरेस्ट रीजनरेशन डिफिकल्ट। प्लेटू ज्योग्राफी की बात करते हैं तो while Jharkhand has plateaus with forest, Dhanbad geology is less favorable for dense forest compared to districts like Palamur, Chatra, which have natural forest reserves and moderate to dense forest. समरी की बात करें तो among the option which is provided, Chatra, Dhanbad, Jamtara, Palamur, Dhanbad district stands out with the lowest forest cover लगभग 6.84% according to forest survey of India 2019. The low percentage is mainly due to its intensive coal mining, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें पलामू चतरा है फॉरेस्ट कवर ड्यू टू नेचुरल फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड रिलेटिवली लेस इंडस्ट्रियल लैंड यूज। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन 2011 सेंसस इन झारखंड के अनुसार। तो रांची डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विद 29,14,253 रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। पॉपुलेशन की बात करें तो 29,14,253 पॉपुलेशन है रांची के। लिटरेसी लगभग 76.02% है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 949 फीमेल पर 1000 मेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस की बात करें तो रांची इज नॉट ओनली द मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो सर्व एज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड एक्टिंग एज अ सेंट्रल हब फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। while West Singhbum is the largest district by geographical area covering 7,224 square kilometer. Ranchi leads in population which is in Jharkhand. Other highly populated district की बात करें तो धनबाद 26,84,787 स्क्वायर पॉपुलेशन। गिरिडीह की बात करें तो 24,45,474। ईस्ट सिंहभूम की बात करें तो 22,93,919। तो डेमोग्राफिक एंड सेंसस बेस्ड रैंकिंग की बात करें तो रांची डिस्ट्रिक्ट टॉप द लिस्ट इन झारखंड इन टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस रिफ्लेक्टिंग बोथ अर्बन एंड रूरल डेमोग्राफिक ग्रोथ इन दिस रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो विच डिस्ट्रिक्ट encompasses द लार्जेस्ट एरिया इन झारखंड एट प्रेजेंट। तो गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, वेस्ट सिंहभूम। तो वेस्ट सिंहभूम लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है among गिरिडीह, गुमला, रामगढ़। गुमला इज द डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट एरिया इन झारखंड। गुमला 5,360 किलोमीटर स्क्वायर है, गिरिडीह है 4,962 स्क्वायर किलोमीटर। रामगढ़ है 1,341 स्क्वायर किलोमीटर। तो गुमला का बाद लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया अमंग थ्री ऑप्शन फॉलोइंग गिरिडीह एंड देन रामगढ़ व्हिच इज द स्मॉलेस्ट। व्हाइल वेस्ट सिंहभूम इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड ओवर एट द 7,224 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 6 बात करबा तो विच वैरायटी ऑफ लैक सेलेक्ट कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन झारखंड। तो कतकी, बैसाखी, जटवी, अगानी। तो अगानी वैरायटी ऑफ लैक कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन झारखंड अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 36.48% of total La input. La strains and varieties in Jharkhand produces La predominantly for two strains of the La insect Carica lacca. Kusumi strain Quran mainly on kusum trees. It includes two crops Aghani winter crop Jan se February, Jatbi summer crop June se July. Rangini strain cultivated on Palas Bear related studies. It also has two crops. Katki rainy season crop June se July. Baisakhi summer crop June se July. बेस्ड ऑन सर्वेज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा झारखंड आगानी की बात करें तो कुछ विंटर क्रॉप 36.48% ऑफ टोटल लाभ पर उत्पादन। जेठ भी कुछ समर क्रॉप 31.58%। बैसाखी रंगीनी समर क्रॉप 17.58%। कतकी रंगीनी रैनी क्रॉप 14.36%। इंडिकेट करो है अगानी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन अमंग लाह वैरायटीज इन द स्टेट। प्रोटेक्टिंग होस्ट ट्रीज फॉर अगानी इंक्लूड बेर कुसुम while Jetvi relies on kusum trees. Major lah producing district include Khote, Simdega, Gumla, Ranchi and West Singhbum. Khote is the highest producer within the state. Jharkhand contribute करो 54% India's total lah पर उत्पादन। significant share coming from कुसमी lah, especially अगहनी। in conclusion के बात करवाए तो कंसीडर करो crop wise contribution to Jharkhand total lah उत्पादन अगहनी is the top production variety। जटवी, बैसाखी, कतकी followed by। क्वेश्चन 7 के बात करवाए in which division of Jharkhand handloom cooperative societies are in maximum number। तो संथाल परगना में। तो रांची डिवीजन particularly district of Ranchi likely has the maximum number of handloom cooperative societies in Jharkhand. The handloom industry in Jharkhand is concentrated mainly in Ranchi, Palamu and Deoghar district. Among these, Ranchi hosts the Chota Nagpur Regional Handloom Weavers Corporation, which operates mainly handloom centers in the region, indicating high density of cooperative society in that area. झारखंड की बात करें तो झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करो है सपोर्ट टू रूरल आर्टिसंस हैंडलूम वेवर्स अक्रॉस द स्टेट। ऑपरेट करो है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लिंक करो है सेवरल कोऑपरेटिव सोसाइटी particularly divisions like Ranchi which serve as the central hub for handloom activities।
Emphasis cluster based support from government agencies suggest करो Ranchi division infrastructure and cooperative network more developed compared to other division, facilitating maximum participation in handloom cooperative. Jharkhand divided into 5 division: Ranchi, Chota Nagpur, North Chota Nagpur, Santhal Pargana, Kolhan. While detailed numeric data के बाद each division's cooperative society was not directly available, Ranchi division stands out due to the presence of the largest regional cooperative and the state-wide support activities focused there. This makes it most favorable division with the highest number of handloom cooperative society. Ranchi division is the leading division in Jharkhand in terms of concentration of handloom cooperative society, with Ranchi district serving as the central hub for cooperative and handloom activities. क्वेश्चन 8 की बात करें, which variety of silk is produced in maximum quantity in Jharkhand? तो तसर silk is the variety produced in the maximum quantity in Jharkhand, making the leader state a producer of the silk wild silk in India. Jharkhand is recognized for its significant contribution to the national silk industry through the production of tasar silk, also known as tusar or kosa silk. This variety is a type of wild silk that is cultivated primarily for silk from feeding on trees such as Arjun, Asan, Sal, and Siddha. Jharkhand is the largest producer of tasar silk in India, supplying a major portion of country's output. State produced approximately 2,497 metric tons of raw silk in 2019-20, with tasar as the dominant type. Around 60% of India's tasar silk is produced by Jharkhand, highlighting its economic and cultural importance in tribal and rural communities. Tasar silk is mainly produced in districts such as Singhbum, Saraikela, Singhbum, West Singhbum, Saraikela, Singhbum, Dumka, Pakur, Kota, Sahibganj, Dhanbad, Giridih, Latehar, Palamu, Garhwa, and Simdega. This region provides the suitable forest required for tasar silkworm. Comparison कर by other silks in Jharkhand, तो mulberry जो silk also produced but in significantly lower quantities mainly in districts like Latehar, Gumla, Ranchi, Koti, Pakur, Sahibganj. Eri Muga silks are produced in other states and Jharkhand's production of the negligible compared to tasar. क्वेश्चन 9 की बात करें तो इन विच ईयर वाइज टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को एस्टेब्लिश जमशेदपुर, तो 1945 में टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी टेल्को वाज एस्टेब्लिश इन 1945 इन जमशेदपुर. टेल्को वाज incorporated as a public limited company on September 1, 1945 with the purpose of manufacturing locomotives and boilers and later expanded into other heavy engineering products. The company received its certificates of commencement of production on 1 November 1945, marking the official start of operation in Jamshedpur. Tata Group initially Telco leveraged the Tata's steel industrial base and technological collaboration with Germany to produce locomotives and other engineering equipment. Over the years, Telco gradually expanded from locomotives to commercial and passenger vehicles from before being rebranded as Tata Motors in 2003. 1945 marked the year Telco was founded in Jamshedpur, establishing the foundation for one of India's leading automotive and engineering companies. 10वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है, बुधा बुधा गागा वाटरफॉल लोकेटेड विच रिवर, तो Budha River. Budha Ghag Lodh Fall is located on the Budha River in Latehar district, Jharkhand, India. Budha Ghag, also called Lodh Fall, is the highest waterfall in Jharkhand with a height of approximately 143 meter, लगभग 469 feet. It is situated in the forest region of Palamu Tiger Reserve, deep within the Chota Nagpur plateau. The waterfall is tiered, featuring multiple distinct drops in close succession, and the thundering water can be heard from several kilometers away. Budha River, a tributary of the North Coil River, feeds its water fall, making it an important natural feature of the region. Budagag waterfall, Lodh Fall, is located on the Budha River in the Latehar district of Jharkhand, India. तो लॉर्ड फॉल कहा था मिड फॉरेस्ट पलामू टाइगर रिजर्व लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड, अप्रोक्सीमेटली 143 मीटर, लगभग 469 फीट, मेकिंग इट द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड एंड द ईस्ट हाईएस्ट इन इंडिया. द waterfall is fed by Budha River, a tributary of the North Coil River, originating in the forested highland of Chota Nagpur Plateau. Tiered waterfall, the multiple distinct drops audible from up to 10 km away, popular for natural walk, photography, and viewing during monsoon due to its heavy flow and scenic surround. क्वेश्चन नंबर 11, which point place is the highest in Jharkhand among the following? तो सही जवाब नेतरहाट. पारसनाथ is also known as Samat Singhar ji is the highest point in Jharkhand with an elevation of 1365 मीटर, लगभग 4478 फीट. Netarhat, located in the Latehar district. Netarhat is the highest point of Chota Nagpur Plateau and is popular hill station, but its elevation is significantly lower than Parasnath Hills near Jamshedpur. Talma Hills near Jamshedpur Hills in the Singhbum region. Talma Hills are notable for their wildlife sanctuary, but their highest elevation is around 1039 meter, 3408 feet, lower than the both Parasnath and Netarhat. There is limited there is limited elevation data, but it does not surpass Parasnath according to. Question number 12, which types of iron ore is found near Daltonganj?
मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट इज अ ब्लैक magnetite iron ore with high iron content लगभग 70% and is found in several parts of India including certain districts of Jharkhand, specifically in the Palamu district near Daltonganj. Magnetite deposits have been reported contributing to the region's mineral resource. Other types of iron ore such as hematite, limonite, and siderite are present in Jharkhand in places like Singhbhum, Hazaribagh, Dhanbad, Ranchi. But near Daltonganj, magnetite is the predominant ore types. Magnetite near Daltonganj is generally of moderate quality and many require beneficiary before use in steel production. क्वेश्चन 13 पूछा गया है द एम्स ऑफ झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2018 इंक्लूड। तो सही जवाब आता है अगर सभी सही है ओनली द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड commensurate the purpose of the project should be acquired. This aim emphasize reducing displacement. This policy seeks to ensure that land acquisition is strictly limited to what is absolutely necessary for a project, so the poor family lose their land, livelihood, and social network. As far as possible, projects may be set up on wasteland, degraded land, or unirrigated land. This provision promotes sustainable and responsible land use by prioritizing wasteland or degraded land. The policy protects fertile agricultural land and minimizes the adverse impact on food security and rural livelihood. As far as possible, lands of SC and ST groups, multi-crop land, and irrigated land should be avoided. This aims to reflect social justice and equity. Scheduled castes and scheduled tribes are often economically and socially vulnerable. Avoiding acquisition of their land, especially productive, irrigated or multi-crop land, helps prevent disproportionate hardship and marginalization. So all the three statements correctly reflect the aim of the Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy 2008. The primary aim of the Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy 2008 is to minimize large-scale displacement while providing adequate rehabilitation, promoting sustainable livelihoods, and safeguarding the rights of weaker sections, particularly scheduled tribes and scheduled castes. Minimizing displacement. The policy emphasizes reducing displacements to the minimum necessary and promoting alternatives that avoid or limit involuntary locations. Projects are encouraged where feasible to use wasteland, degraded or non-irrigated land instead of agriculture or tribal lands, ensuring adequate rehabilitation. Affected families are to receive a comprehensive rehabilitation package implemented swiftly with active participation of the displaced person. This includes housing, employment opportunity, training for jobs if required, and financial assistance. Protecting rights of vulnerable groups. Special care is taken to protect weaker sections such as scheduled tribes, scheduled caste, marginal farmers, women, and landless laborers. The policy ensures these groups are consulted and their social cultural rights are preserved. Improving living standards. The policy aims to provide affected families with a better standard of living and sustainable income sources, facilitating long-term socio-economic security. Integration with development planning. Rehabilitation and resettlement considerations are to be incorporated into the overall development planning process, ensuring the welfare of the affected people is treated as an intrinsic part of the project development. Promoting cooperation between parties. The policy seeks to foster harmonious relationship between the acquiring bodies and affected families, encouraging mutual cooperation and transparency in the rehabilitation and resettlement process. Participatory planning, where large number of peoples are displaced, social impact assessment are required, and schemes such as tribal development must be designed in consultation with affected communities. Monitoring and accountability. The policy outlines the appointment of rehabilitation administrator and commissioners to oversee implementation, ensure timeless met and address grievances, creating an institutional mechanism for transparent execution. In essence, the Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy 2008 balances the state's development needs with the protection of local communities, aiming for development with justice, ensuring affected families are adequately compensated, resettled, and empowered to sustain their livelihood with minimizing cultural and economic disruption. Question 14. As per Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy 2008, there will be a state level monitoring committee for reviewing and monitoring the process of implementation of rehabilitation scheme relating all projects to which this policy applies. Who will chair the committee? The Development Commission. As per the Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy 2008, a state level monitoring committee is established to review and monitor how resettlement and rehabilitation schemes are being implemented for all applicable projects. The policy specifically states there should be a state level monitoring committee to be chaired by the Development Commission. Chief Minister is the head of the state government and the leader of the Council of Ministers. Their responsibility include overall policy direction, governance, state administration, and major decision making. In the context of this policy, the Chief Minister chairs the state level council on resettlement and rehabilitation, a broader oversight body, not the monetary committee itself. The Chief Secretary is the senior most civil servant in the state government. They coordinate and administrate FASR agro department,
ensure policy implementation, and act as the principal advisor to the government on administration. However, in this policy, the chief secretary is a member of monetary committee, not its chair.